course, and the Gambian people. We will always try to provoke discussion around that so we can have a healthy discussion or debate, if you like. So as a country, we need to discuss, we need to dialogue, in as much as we have different ideas and opinions as to what should take this country forward. But again, we are here to bring you another very interesting, as always, very informative and diverse and interactive edition of the program. So thank you so very much for coming along and for joining us in this sunny or warm Tuesday morning in the Gambia, in Banjul, in case for those that of you away from home, and of course our keen followers of this program. Thank you so very much also for taking your time, and we say good morning, good afternoon or good evening, depending which part of the world you are watching us or following us at this moment in time of the program. And yeah, as always, we are back with some very interesting matters. And in today's edition, we will be talking about, of course, the much talked about court trial, alleged rape trial of Boubacar Bob Keita. And today, the court would continue at the High Court in Banjul, and our reporters and team is already in the ground to bring us up to speed on what is expected today. So you can stay on for that. But before then, we'll also talk about some very pertinent issues in the country, and of course, we will cross borders if need be, as always. So once again, thank you for joining us. So ko defee mbokk ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV. ñëwaat mbégte bu baax a baax dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante daf leen di faral di ñëwal suba bu nekk bu waxtu bi jotee ñu ngi leen di ziar bu baax waaye tamit di leen ñaanal jàmm fu waaye mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun jamono ji ñu ngi leen di gërëm ci loolu ci noonu la ñoo profité ñaanal ñëpp jàmm surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi wala ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax a baax ñaan yàlla delloo leen seen sago ci noonu tamit la ñoo bàyyee xel ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fële ci Mile 2 Central Prisons di ñu bàyyi xel saa yi nekk di ñu wettali ko waaye tamit di ñu gunge ci jotaay bi ñoom tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal jàmm bu baax a baax ci noonu ñaan tamit yàlla teggi nattu yi ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot seen ay activités yàlla mën na ko yàlla def ci barki Nabil Moustapha moom mi nga xamante ne ci guddiyam leen jógee bu yàggul ci weekend bi su ko defee nag tey xam naa ne kon démb ba liggéey amul waaye te ñëpp ñi nga xamante ne dañ noppali ko woon démb ba surtout ñuy liggéey ci nguur gi nekk ay civil servants tey dellusiwaat nañ ñoom tamit ci liggéey bi ñaanal leen jàmm waaye tamit ndokkale leen xam naa ñu ngi ci office yi di seetaan ak yu mel noonu ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax su ko defee tey ci ponk yi laata ma bàyyi suma gars yi di nuyoo di wax rek ne tey nañ ci waxaat li nga xamante ne mooy court case bi nga xamante ne Gambien si yëpp ñu ngi koo bàyyi xel fii ci biir réew mi ak ci biti réew mooy Bob Keita court trial am bi tey lay continuer foofu ci High Court Banjul gannaaw bu mu dellusiwaatee last week wala commencé waatee last week ñu ajoon ko ba tey nag ñu ci xaar lu am solo xam naa ne bu ci kanamee suñ team bi moom ñu ngi foofu ci Banjul ba pare nañ jokkoo ak ñoom pour ñu wax ñu lan la situation bi mel ak lan lañ ci war a mën a séntu tey ci yaatal danañ ci ñëw ci kanam tuuti balaa loolu nañ taxaw ci yeneen ponk indi ci yaatal comme ni ñu koy baaxoo di defee bu jaree ñu xuus dem ba ci biti réew nañ koy def lépp rek yitte bi mooy fexe def waxtaan bu am solo ci programme bi comme ni ñu koy defee saa su ne ci jotaay bi su ko defee ñu gërëm leen sant leen bu baax a baax beneen yoon fu waaye mënta nekk di ànd ak ñun ci programme bi ñu ngi leen di ñaanal jàmm waaye tamit di leen gërëm bu baax a baax ci surtout ci safoo bi waaye tamit ci kóolute bi ci kër gi ak ci programme bi waaye tamit ci yeneen programme yuy jaar ci kër gi ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax ci loolu su ko defee nag ma bàyyi suma gars yi ñu nuyoo Modou Mouhamed Niang dellusiwaat nag gannaaw mun nañu wax ne break bu gudd tuuti li ko waral mooy wàccaay gàmmu bi coono bi ak yeneen yitte waaye sant yàlla ñëwaat na tey ci jotaay bi maam ji bi xam ngeen ne moom lay àndal jotaay bi ajjuma ak li nga xamante ne moom mooy dimba waaye moom tamit mu ngi fi su ko defee day am solo ñoom ñëpp team bi ñëwaat ñu gën a yaatal waxtaan bi ci noonu lay koo bàyyee mu nuyoo moom Modou Mouhamed Niang comme niñ koy defee as always Modou Niang nuyu naa la bu baax a baax di la ziar masaw coono ndokkale la ci gàmmu gi waaye tamit ñu bàyyi la nga nuyoo ak gars yi xam naa namm nañ la bu baax a baax. sàkk si ñoom comme noo ko waxee rek ñu ngi woon si mbiri ba xaritu yàlla bi mu Seydina Mohamed alayhi salaamu la
birthday bi di bi si juddoom bi moom leen doon màggal si àdduna wërngal képp su ko defee comme noo ko waxee rek sa jaan bi taaf nga ko si barkeem yal na ko yàlla nangu am nañ mbégte bu baax ñëwaat fii ànd ak yow ak maam ngir fësalal nit ñi li nga xam ne ni mooy xibaar yi ponk yi ñu fi am so loolu mbégte la bu baax di sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla yëngatu yi ku ne def si juddu yenente bi yal na yàlla gërëm yëpp di ñaan yàlla ñu fekkewaat ko ay at yu bëree bëri te balaa moo dellusiwaat képp ku si yëngatu rek yàlla nga si yokk ba yëg ko si barke Seydina Muhammad am na solo bu baax wax dëgg yàlla parce que koo xam ne lépp moom la wax dëgg yàlla moom Muhammad rek waaye lu dul yàlla yëpp si Muhammad la jógee kon kooku des koy màggal yal na yàlla gërëm yëpp si barke Seydina am nañ si mbégte bu baax di la jaajëfal maam yéen ñëpp gisoon nañ leen Madinatu Anwar si coono boobu nag yal na la yàlla fay leen ko si barke Seydina Muhammad képp ku nga xam ne ñëwoon na wala ak bëgg a ñëw ak képp ku gàmm fu munta nekk si àddina bi rek yal na yàlla gërëm lépp si barke Seydina Muhammad am nañ mbégte bu baax a baax xëy na si daaneel bi dina am ñun tànn gërëm leen ay kilifa si réew mi incha allah waaw mën a ñàkk incha allah loolu am na solo ci nuyoo bi ak kaddu yu am solo yooyu Modou Mouhamed Niang ñu gërëmaat ko bu baax su ko defee ñu bàyyi maam ji bi moom tamit mu nuyoo den su ko defee nag laataa ñëw soobu ci biir waxtaan bi maam nuy ne la bu baax a baax naka suba si jërëjëf SG maa ngi lay fay di am mbégte ak kontaan te dellu si ci beneen jotaay Good Morning Africa nuyu la nuyu Ñang Baalo nuyu staff ak management bu kër gi jaajëfal followers yi ak viewers yi fu waaye mën a nekkee ci àdduna di seetaan jotaay ji jàppal na ñu ngi lay nuyu jël suñu juróomi baaram ne la ko jàpp sukk suñuy nuyu leen ni ñuy nuyu buur nuyu njabootu si Sawanekunda famille góor jigéen mag ak ndaw nuyu suñu soxna suñu wayjur bu jigéen suñu rakk ak suñu cousin sister sunu rakki soxna ñu ngi koy nuyu di ko ziar fat ndimbalaan nuyu ne delleen jukka ñaanta fi jàmm salaam nuyu soppay maam ji bi WhatsApp group góor jigéen mag ak ndaw ci biir réew mi ak ci bitim réew bàyyi xel ci Eyeafrica WhatsApp group ñi fa nekkee yëpp ci suuf ba ci kaw ñu ngi leen di nuyu di am cafeel gu rëy ci ñoom di leen ñaanal te di ko sàkku ci ñoom nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi bàyyi xel ci ñëpp ñu ñuy topp bàyyi la nga doxal rek ñuy indi suñu xalaat ak suñu gis-gis ci lépp lu fës ci ponk yi ñu na ma waxtaanee tey. jërëjëf maam ci nuyoo bi am na solo comme noo ko waxee rek Eyeafrica WhatsApp group of course ñu nuyu leen am naa nag ñun dañ ko miinagut but of course in the long run nañ leen bëgg di gën a fàttale ko as always ci programme bi parce que programme bi ak yeneen programme dañoo bëgg dugal ci groupe yi pour dégluwaat ko ñu ngi leen di nuyu baax di leen gërëm tamit ci initiative bi parce que lu am solo la jamono moom moo ci toll am nañu ko yàggo sàkku ci ñun ci kër gi ak yu mel na bot xëj na am ñu jël initiative bi realize ko that is a very good one and we say thank you for that as we work together as family, as Gambia, as one people and one nation as the saying goes. But anyway, coming back to business as always, we'll start with of course something from very important by the way, but of course local story with the Abuko abattoir where the condition or the state of the slaughter area or center, or should I say the abattoir itself is in a very bad condition somehow. So our reporter, of course Moses, went there to talk to the people responsible and to bring us up to speed what is the situation there and efforts done to revitalize or to renovate the center. So we'll go with the report for now, and before we will get to other issues. We'll also talk about COVID-19 related matters as always, for one reason or the other. COVID is still around and we still need to do that. So Africa CDC brought together 15 West African journalists in Cotonou to train them on COVID-19 related matters and others. So our very own Mafuji was in Benin for the training. So we will also bring a report on that. And before we probably will get to Banjul to discuss on the court trial of Abubakar Bob Keita, which is expected to proceed today at the High Court in Banjul. But for the meantime, like I said, we start with something else because slaughter operators at the central abattoir in Abuko adopted manual operation since the semi-automated meat overhead rail system became dysfunctional so many years ago, leaving the operators with limited options to do their work. Manual operation reduces hygienic and waste management practices despite being highly necessary to minimize the harmful effects of abattoir waste.
Moses Mendy has the details in this report. The spoilage of the semi-automated meat overhead rail system of the central abattoir in Abuko more than 5 years ago has forced butchers to adopt a manual operation mode, which on the other hand is termed physically demanding. It also minimizes hygienic and waste management practices at the slaughterhouse. With a functional overhead meat rail system, the animals are slaughtered and hoisted off the ground to the rail for flaying, eviscerating and splitting, but such has not been the case since the rail system got spoiled years ago. This has prompted all the processes to take place on the floor of the slaughterhouse, staining it with blood and animal feces. Madi Kuyate is the manager of the central abattoir in Abuko, and he shares how the mode of operation at the slaughterhouse changed. This abattoir was built since 1978 or so. Since then, when it started, almost all the facilities were automated or semi-automated. But as I am talking to you today, everything in the abattoir is manual. Everything is manual. The slaughtering is manual, the flaying is manual, the rails are not working, you see. So at least now, and government is aware that these things are happening. So the best that they could do is to make sure that we have a sort of abattoir that can be ranked with other developing countries as how they are operating. And government is on the track. He revealed a government plan to build a state-of-the-art abattoir in the Gambia, and also highlighted the increased number of unregistered slaughter operators using the slaughterhouse as a challenge. Tijan Jai, the chief butcher at the abattoir and one of the longest-serving operators, shared his experience on the usual work routine since he began working at the abattoir in 1994. Usually what we do with the rail is that after slaughtering the animal, we clip the hind limbs and the rail will lift it up, and the two people standing overhead will push the carcass to the next level on the rail, where someone will eviscerate the animal and remove the inner organs, after which the person will forward it to this hall through the rail. Then we will unclip the animal from the rail and bring it down, then load it into the car. Mr. Njai said they now apply manpower, which is very hard, while outlining heightened challenges as a result of power outages, lack of water supply to clean the once very tidy abattoir. Multiple failings in the slaughter process result in meat contamination and allow the transmission of diseases. The inadequate infrastructure and poor hygiene calls for the government's intervention to either upgrade the abattoir or construct a new one to prevent contamination of meat that eventually goes into the consumer market. Moses Mendy, Eyeafrica News. All right, thank you, Moses, for that report there. Very important one. Of course, you have seen the state of the abattoir in Abuko. The state of its condition, it's very bad. The state of hygiene is something else, as you just saw the images there. This has been one of the only main one, or the central, of course, abattoir that of course we have as a country. But of course, since the machine, or should I say, the semi-automated, overhead trail system broke down, the operators have returned to their usual routines or operations, if you like. That is the manual, that's the way, our local way of doing things. Guys, ñu feesal seen boppa, rendel seen boppa, gis ngeen place bi sax nu mel, it's quite unfortunate. Waaw su ko defee nag ñu def ci taxaw seetlu depuis boobu ba léegi nguur gi dig nañ leen ñoom nañ defaraat place bi def ko nag wala defaraat li nga xamante ne mooy li fa yàqu yóbbu fa li nga xamante ne dafa méngoo ak jamono, waaye boobu ba léegi daanaka bu mu yàqoo ba léegi gisaguñ gars yi te digg kese la. Moon ñang jàngat bi ci Abuko xam naa doo fi gan te tamit xam nga place bi fii tamit xam nga fi lu bari am ñi nga xamante ne waaye gis nga lu feeñ ci report bi nekkin bi ak condition bi dafa mel ni ñu fay liggéey mooy bouse yu fa nekk
dafa am liñ amoon li nga xamante ne daf ñu yombal seen liggéey te mu gaaw mooy machine bi nga xamante ne mun naa rey fees ak yu mel bot loolu di machine bu mu yàqoo ba léegi mënuñ koo defaraat ñu dellusiwaat ci liñ doon def mooy ci liñ xamee fii mooy comme mu ngi doon feesal seen bopp ak yu mel noonu bot liñ jot a gisaagum ci condition bi ak liggéey bi ak lu ñoo jàngat bi lan lay doon. waaw place bi Amadou doy na waar. nu mu mel definitely lu yéebale moo tax food safety dana am responsabilité bu rëy. te óor na man soo demee sa léegi sax xamuñ liy dox fii bu ko sa abu ko soo bàyyi xel si gannaaw amoon na lu fa xewoon. kaw food bi ni doon lakkee tànki moto yi di ko lakkee te ñuy waxtaanaat ne na loolu ay at la. après mosuñ see jël benn jéego. pour gis ne loolu mu dakk wala ñu defee ko si anam gu nga xam ne dina méngoo ak yoon dina méngoo ak doomu aadama pour war koo mën a jëfandikoo. beneen bi mooy ne xam nga fii dafa yéeme. daanaka fu mu ne nii. moo nga defee ko si yëpp benn la moo nga defee ko si sa biir kër. te sax du ñàkk am na ñu ko faa was after that mun neen mun nga si am problème. mooy li nga xam ne moo uti ak ni ñu koo defaree feneen loolu lu yéeme la ak lu réew mi yëpp di jëfandikoo si ndawal. si manuel bi la moo dem am na ñi di dafa mel ni sax lii contribute na si la price yi yàpp bi seer bu ko su doon machine bi price bi mun nañ ko yemale ba nga xam ne ni du seer waaye tey ku ko rendi ak loxoom fees ko da nga koy fay soo lu nga koy fay ba pare da nga juuti bi da nga koy fay soo nag bi si boppam seeraay bi soo loolu yëpp suñ ko attaajee moo waral tey kilo yàppa mitan boon bi rek yàppa bi rek dem na 300 plus soo loolu dëgg-dëgg lu dee waar la te itam problème bi yàgg naay feeñ ay at ñu ngi koo jàmbat nu place bi mel waroon nañ see mun a taxaw ba nga gis na ni tey place bi yëpp am na yëpp machine moo ko def fees ni ki lu moo ñëw def rek mooy teg si motoom rek daal di yóbbu soo moo tax lu ñu war a bàyyi xel la te food safety war na dafa dem parce que lu mel nii mun nga see gis keneen ko façon bu nekk façon nit ku la war a ñëw feesal ban façon nit la ndax moom mu ngi am wér gi yaram méngoo na pour mu war a ñëw di la feesal because manuel la soo yooyu yëpp yi si mat a bàyyi xel la waaye da ngaa gis ne loolu yëpp dañ ko sàggane benn tam am na because place bi dafaa dugal xaalis amul dafa dugal xaalis dugalut xaalis mu ndaw soo management bu fa nekk tam lan leen tàmbali pour wane ne war ne mun a def li si war def dara because management bi tam ñun def leen si ay gëstu am neen waxtaan neen ak nga xam ne ñu ngi fa nekk waa management bi si boppam dafa mel ni dafa des waaye ñoom itam ñaata at su fekkoon ne tey fii xaalis bi ñu ngi koo teg place bu nga xam ne ni place bu jaar yoon la tey waroon nañ see mun a jëndal seen bopp machine bu wala tàmbali si dafa mel mu dimbale leen waaye ana xaalis risol bu fa li ma jot la leer mooy ci ron ban mbootaay wala ban ministry of course xam naa ne non mu ngi fi agriculture waaw xam na agriculture but department bi nga xam ne livestock exactly waaw ñoom ndax dama xamul no whether they are directly yes foofu la nekk livestock seen office mu ndax comme waaw si fu ñu wéeru ñoom management waaw na they are fully involved buñ généré management bi moo baaxut loolu laay wax management boobu ci naka because tey su fekkee ne livestock management ñoom ñu ngi fa xaalis bu amee xaalis bi ñu kan fan la jëm fan lañ ko dugal waaw loolu foo ko gisee sax xaalis bi fa jaar si ay loxo fii manager bi fi am na kuy joxe order xaalis maanaam suñ la waxalee ni xaalis di roté si biir amul benn kaaraange amul benn njëriñ pour ëllëg lu mu war a defal man dama dem mën a buusee ñoo dégg yàgg naa dégg complain am ko bi management bi baaxut waaye management bi su baaxoo lu mu teg tey li si government am mottali ñi am machine yi fa war yëpp what they try nothing try wuñ dara leen fa try lu mooy jël xaalis yi buuse yi te nag bu fa dugg di nga fay te li ñu koy fay dafa seer de seen stamp boobu noonu te loolu duñ ko dee caaxaane non duñ ko caaxaane but wee ana bénéfice yi fay boobu noonu buuse yi di fay gisuñ ko because management bi baaxut because am na ñu fa nekkoon management bi bu ñu fa jëlee nii bu ñu fa jëlee bu 2016 management buuse yi si boobu leen gën a gis seen bopp bu ko waxtaan na ak ñoom demoon nañ ba bëgg a kooku ñëwaat fi jëlaat management bi bu mu fa génnee dafa yàqu daanaka suusu moo fa nekk ak Seydou so lan moo change si office bi est-ce am na si loo xam ne doo ko mën a base si government ne moo war a ñëw defar lii office bu nga xam ne ni every day xaalis bu ngee dugg soo ba pare yéen seen fii sax mun leen ko peinture bi sax mun ta correct nga bëgg a government ñëw defaral la yow da ngay tàmbali government ñëw mottali parce que ñoom tey lu ñoo joytu mooy machine bu yàqu bi machine olal fii nu mu waaye tey place bi si boppam place bi sa baaxul moom si boppam fu mu toog office bi boo xoolee maraaj bi da nga xam ne am na lu bari lu manqué baaxul so
dafay dellusiwaat ñun si système leadership bu ñoo wax ak governance. That's the problem. waaye nit ñi tamit da nga leen di defal lu baax nga ñëw teg leen ci place ñu war a contrôle loolu. respect ko jox ko gëddam. waaye bu ñu fa nekkee moom lu ñu interest mooy lu ñu am ak luy dugg kese. waaye in terms of management control place bi fexe ñuy maintenance. yaxanal defaraat. ba balaa muy gën a yàqu loolu kenn koy xoolal maraaj bi nu mel ak fu ñu rendee. man su ma fa demoon dinaa toonaat ma laajte boucher yi nga dégg lu ñu laa commenté ñu ngi faa lu ñu war a fay seen right ñaata leen dee rendi foofu day every day moon bi ñaata la kër gi war a dugal tey waroon na ne mun a defal seen bopp lu bari nguur ñëw jàppale leen place bi nu mu mel koregut dara koregut fa sometimes isin water is a problème de dafa day nekk problème foofu noonu te tey waroon nañ xalaat sax samp beneen abattoir bu méngoog jamono bu uteeg bii pour lan health bi loolu yëpp food safety ñoo war a condition ñii waaye nguur war a bàyyi ñi free di def lu leen ne parce que ñi fay liggéey ñi ngi leen a fay bi dafa war a feeñ ci place bi dafa war a feeñ ci jumtukaay dafa war a feeñ waaye soo waxtaanee buuse they are not happy kontaanuñ ci ñi te ñoom li ñu war a def ñu ngi koo def te management bu ñu wax ne moo fa génnee buuse yi ñoo ko wax boobu moo leen gënal bu fi nekk right now. ok that's very interesting. point bu am solo du ñàkk nañ dellu si waat foofu wax ak buuse yi pour ñu ñoom te ñu déggee seen version parce que dafay am solo ñoom ñoo nekk di liggéey di fay seen xaalis buñ liggéey ci condition xoolal li condition yi mel ni this is so dilapidated Gambia daal dafa yéeme maam est-ce que lii tamit du dellu si waat tey ci lu ñuy wax góoma ne sax ministre bi nga xamante ne moom lii ci ronam la nekk ne dafay dem seetu lii mu seet mu gis ko mu bàyyee ko nii mu dem xam nga tamit waaye tey ministre bi waroon naa dem seetu yu place yu mel. neen waxante dëgg xam ngeen ne di jël sa gémmiñ di ko fuuf nii mu lifin. non baaxul. léegi su fekkee kii fuuf loolu mu ngi am jàngoro na. yeah definitely. ba pare food safety di seetaan loolu di ko gis taxawuñ si. waaw te kii lii la mun a def bi ko amul benn option amul option lii la mun a def lii la mun a def ifin pipe bi dret bi sax nu moo rombee nii te yow waruloo ko woon a gis pipe bu mu waroon a nekk waruloo woon a gis lii ñun gis nañ abattoir yi nekk si yeneen réew yi ni ñu ko organisé réew mi dañ war a fexe ñi nekk si beneen leebul lu nekk si beneen yoon waaye yi ñoo dénk place yi ñoo koregut ñoo nekk di yaaxa everything look at this every day ni ñaa ngee fay place bi sa xoolal nu mu tilimee nga bugg a ñëw fi naan jàmbat nañ ko nguur gi te yow li ngay liggéey nguur gi gisu ko dañ ko war a teg si te nguur loolu contrôle mécanisme bu amul kay du ci gis dara te loolu moom moo war a leer ma bàyyi la nga ñëw ci yëf yi man maanaam soo ma dem ba banaay bu ma ndee story bi ci news bi man su ma foos xel bi lu mu njëkk la mooy di ministre should have known this of course maybe but because soo demee kilifa nga dem gis li warloo ko mun a seetaan waroon nañ koo teel a génnee ba tey ni ñu ko gisee woon marché Brikama market fish market bi nu mu meloon nga ñëw Costa Road marché bi fii nii so yooyu dafa nekk lu doy waar but first lan mooy sa jàngat ci li nga gis ak manager bi lu mooy wax nii because moom mu ngay joytu nguur gi wax na leen nañ defaraat machine bi waaye ba léegi dafa mel ni gisuñ dara. waaw xam nga olof nee na balaa nga naan naam. waaw nga ne fa loolu moo ëpp solo ci li ma jàpp ne. waaw ne fa de. réew mi comme dañ koy wax always and all the time bu kenn jàpp ne yaa moom réew mi bu ñeen jàpp ne ñoo moom réew mi ku nekk da ngay jàpp ne réew mi dama ci war a def luy tax réew mi mu dem fi ñu ko soxlaa. te loolu dafa laaj commitment dafa laaj li nga xam ne moom moo nekk attitudinal change in a sense of ne tey ñi toog fii di fi liggéey te Abuko ñi fay tedd dafa bari de man dama fay dem am na ñu nga xam ne dañuy xëy rek dem li leen fa nekkal mooy root ndox jaay ko borom nag yi am na ñu nga xam ne dàqalee nit ki nag moo ko fa nekkal am na ku nga xam ne da ngay rendi mu jël puus yóbbul la ñaata nit ñoo fa nekk di génnee employment dafa bari kon place boobu dafa nekk ci place yu nga xam ne réew mi dañ ko war a gën a fulal fonk ko. waaye général yi boo xoolee sax place bi nu mu mel. non il fu ñoo jaayee béy xar yi. boo fa duggee loolu laa la wax nii dafa jaxasoo. comme ni ko ña waxee xam tey dafa waroon a dem ba fi nga soo bëggee béy nga am fii ngay dem. soo bëggee xam nga site bi ngay dem. soo bëggee nag di same thing. loolu sax moo fa nekk waaye non xam naa ba den jaxasoo bi léegi. boo fa demee li xew mooy na bërëb ba bindoo. waaw loolu lay wax moo yéemu doy waar ba mu la leer ne tey place bu nga xam ne ñi ciy tedd di fa amee koom-koom di ko yóbbul seen njaboot dafa bari kon place bu ñu waroon a fulal la. place bu ñu waroon a fonk la waaye ñi ci jiitu mooy comme ni ko ñang waxee ñi nga xam ne ñoom ñoo jël responsibility ne ñin ñoo koy manage te ñin ñoo fi nekk di fi amee as tuut ñooñu mandat yi ñuy am ak dukk yi ñuy am
waxuma la sax li jaar yoon war a tegee ci table bi ñu waroon a saytu xalaat naka la ñuy doxale institution bi waaye lii nag is a norm of attitude bu nga xam ne Gambians yi yàlla moo ñu mooñee jikko bu mel nii xoolal tey li nga xam ne moom moo nekk private wala national association wala institutions yëpp nii la ñuy doxee mun nañoo dajale xaalis waaye duñ jëlaat xaalis bi dugal ko fi ñu ko war a dugal ñi taxaw di teg bët ci ne nguur ñoo ci war a def léegi yow li ngay am kii dem tey war a rendi da ngay fay wala sànn ku dem war a fees da ngay fay machine bi képp kum daan feesal démb da ngay fay léegi xaalis boobu yëpp fan nga ko dugal te mu nekk lu yéemu ci yow looy xool xayma ne tey réew muñ ne nit ñi dañuy jëfandikoo li nga xam ne mooy ndawal te nit ñi koy jëfandikoo ku ci nekk mu ngi jooy tey seeraay bi la tax mu seer jàpp nga ne tey am na benn ci bunt yi nga xam ne nekkul sax ne coono bi nga xam ne moom la ñuy am de accès bi sax dafay jafe tey buuse bu nga xam ne bu fajar waan dem Abuko mun na moo génnee juróomi nag dem jaay ko ci nu mu gën a gaawee pour mu jotaat lim amoon tey ñaari nag wala benn nag day jafe sax pour mu jot ko ci time. it's true because dem naa fa ñu ne jaay ñaari nag c'est un problème te dem yàpp bi daf dee des. exactly waaw te soo amutee free. waaw because li tax mooy. tey yow ñoom ñi ci ëpp guddi lañ daan dem dugal seeni nag fajar teel ñi génne ko man xam naa boo yu bari yu nga xam ne ñoom loolu moo nekk seen métier. on a sàng ñoom guddi la ñuy liggéey fajar time bi nga xam ne moom la jigéen yi dem marché. boobu ngay dew dem toj sa ndawal war koo jaay waaye léegi bu fekkente ne ki dem guddi bi yëpp munta fees lu romb ñaari nag ba bot set yow mi yaakaaroon loolu duggeen bii dugg ci marché bu fekkee gis na ne tey ndawal gi de man su ma toogee xaar ko sama añ mun na naajee dafay dem jënd jën wala mu dem jënd leneen léegi dina tax jën bi mu seer because of ñi waroon a am accès ci ndawal amuñ ko because jotuñ ndawal bi léegi nag yow mu leer la ne tey place bii deferoon nañ ko defer bu mucc ayib bu nga xam ne nag bu dugg 15 minutes nag bi rendi nañ ko nag yi dañ leen di tër rek acca ñi rendi non yeneen booy romb sax lii daay dali fële lii dal fële exactly waaye tey dem fa gis nga bu ñuy fees bi dem dafa jékki rek bu ñuy dugal nag bi sax bu ñuy dugal nag yi sax léegi Amadou problème la because xacca bi puusante bi mën a sànn pour nag bi dugga boo ko dugalee tamit nga takk tànk yi tër ko nga ñëw jël paaka rendi jógee fa ñëw fees. xam nga man sànq boo waxee nga ne attitudinal change loolu daf maa fàttali ma ne man when I was young bi dem school di dégg président Jammeh di wax loolu man dama doon wax ne kii lan la because word bi nu mu ko doon wax di waxaat daanaka in every state of the nation adre wala li mu gën a wax. dina ci boole daf ko dee loolu. jikko yi. after daf la jaaxaloon. waaw dama ma ne kii because time maa ngi primary school. fekk xamuloo li xew I don't know ma ne waaw ba tey dem ba xam. léegi lan la Gambien bi la nekk nag so loolu dafa mel ni loolu ci ñun la nekk so léegi nag buñ demee moo tax léegi lu bari tamit lu ñuy wax ne nguur te ñun ñooy nguur parce que tey bu fekkee comme noo ko waxee ñu nekk fii nii management mii dem nañ ba won mun ngaa wax ne lii négligence la no sort of authority selfishness loolu la parce que tey mënuñ laa teg ci plat tey buñ la jële woon fii nga complain di wax dañ la jaay doole wala nangam dañ la xay liggéey waaye xam nga lu xew am xam nga but then the reality also mooy nit ki boo tegee nit place foo am ku lay supervise foo am ku lay saytu thank you daf si baax nag maam xam nga supervisor boobu loolu tamit ñu bari foofu la ñoo jooy waaw loolu la xam nga supervisor bi li tax du mun a nekk mooy duñ dee put the right person to the right place léegi nag yow su fekkee non waaye come on that's the reality léegi because yow man maa la jël ma teg la fa as Amadou man maa nekk ku la war a supervise man maa jël ma teg la fa because of suma interest la pour yow nga nekk fa yow tamit li la fa tax a toog du len pour place bi mu dem de waaye yow da nga ne naka lay defee pexe pour maam mu kontaan lépp lu fa war a ñëw mu war a dugg ci place bi nit ñi gis ci seen boppa maak yow ñoo koy séddoo. man li ma gis réew mi léegi benn ñaareel bi mooy rek foog li ma nekku de gis Sénégal du fi am man góoma change dana am si suñu réew mi wala institution mooy ñuy liggéey ci institution yi foog ñu booloo gis nga tey li ma gis Sénégal nga gis ñuy génne di protest against director wala a manager ba nguur gi wax def ci dara ay dañu move ko
wala ñu change ko. fii soo ko defee mu tànn buy 300 people mu suspend leen I know that because am na yeneen issue soo commencé few minutes bu ñu commencé di ñeneen ñu rocceeku dem boole la ak manager bi kooku indi la problème loolu tamit mooy problème bi moo tax they are always taken for granted. fi ku si ne foo nekk rek yaa ngi fee the managers, the CEOs, the directors are always in a very good conditions. So junior staff and subordinates ñoom la ñoo teg hold ransom. xam nga lii yëpp lii yëpp dafa relate to suñ conversation bi ak honorable Mbow. mooy ne ok mun nga ko alecto corruption ci tuumal ndax li tax mooy da ngay jàpp ne tey mandargab lii xew fii bu tegu woon ci yoon ci anam bi ko nee ni soxlaa nit ñi dinañ gën gis ne place bi dina dox ni mu waree waaye léegi tey kan lañ fa teg kan moo ko fa teg nan lañ ko fa tegee loolu looy saytu la. ak nu mu demee mu leer la ne moom kilifa yi ñoo ko fa teg. exactly mu leer la ne tey. waaye kooku bu ñu ko fa tegee non waaye léegi ak nuñ ko fa mënta tegee. waaw bu ñu ko fa tegee dañ ko war a wan. moom mi am na kilifa. dañ fa here for a mission. and that you have to respect or else you excuse yourself. That purpose is what I'm talking about. mooy ne tey why I said ne all these things mun nga ko related to corruption without nit ñi the corruption of the belief that they have mooy ne Amadou tey. jox nañ ko $1 million lekk na ko on a saan mot ñang mii dem nañ dukk nañ ko jox nañ ko $100,000 non because why I say so mooy ne lii is on the ministry bu nga xam ne dafa am department ministry of agriculture mooy saytu li nga xam ne moom moo nekk lii ministry of agriculture boobu mu am a department bu ñuy wax department of livestock on a saan nga department of livestock boobu noonu ñi am benn place bu nga xam ne moom moo nekk fii ñi rendee li nga xam ne moom moo nekk mala yi léegi fii am na ko koy saytu ministry bi am na ministry bi ci taxawaayam mu leer ko ne livestocks de munta dem ci biir réew mi ta mala yi xooluñ naka la ñuy doxee mala yi xooluñ naka la ñuy dundee mala yi xooluñ naka lañ leen di reyee ba nit ñi mun a jot ci ndawal na seen ñu ngi ko doon wax léegi ci live ci ñi nga xam ne ñooy food safety man ok li may wax ci lu bëri li ma jàpp ne depuis biñ ko soppee def ko food safety gis nga bi mu nekkee Botafel dafa doxoon nekkoon anam bu nga xam ne ñëpp ci biir réew mi soow sax ma ne la Amadou man ba may doon tuut tànk ñin boo egsee ban sang ñiy jaay soow balaa ñoo xëy jaay soow dañ lay wax ne yow dugalal sa loxo bi nga naan soow bi ba pare nga dog koo jaay nit ñi. nga màcc ba mos. waaw nga mos soow mi nga dog koo jaay nit ñi jaaykati yàpp yi ak ku mënta doon balaa ngaa jaay sa yàpp Botafel dina ñëw ne la jëlal li nga lakk nii war koo jaay yow nga lekk ko ba pare yàpp bi ngay jaay foog nga lakk ko ba pare dog koo jaay nit ñi léegi lan moo tax loolu yëpp ñu soppi ko léegi ne food safety lañ indi ba pare nit ñi gën a nekk ci jéey fitna yi di dund di lekk lu nga xam ne li ci ëpp ay posen la li ci ëpp fu ñu koy reyee nii xam nga ne fii lii tey am na ñu bëri ñu toog tey di seetaan lii seen xel day tey all right thank you very much nañ dellusiwaat ci loolu but we are going to break away from this for a moment ñu dem ci court matters of Bob Keita because we understand the proceedings is about to start so we'll go straight to Banjul and talk to our team. Now, the ongoing Bob Keita's alleged rape trial will proceed today at the High Court in Banjul, where the much talked about DNA test result is expected to be disclosed by an expert from Ghana who conducted the DNA examination. The Bob Keita's court hearing resumed last week after a long break. And as always, our team of reporters are already on the ground to bring us up to speed on today's proceedings. And Mariama Cham, MC, is on the line. MC, good morning, and thank you very much for joining us. Yes, good morning, Amadou. Very well. Good to have you on the line. You are at the High Court in Banjul, and Bob Keita's case is expected to continue today. So, of course, apparently, just tell us the situation on the ground. You were there already. What is happening? What is the situation like overall as we speak? Yes,
Yes, we just arrived at the High Court here in Banjul, and upon our arrival, as always, we have seen the PIU officers who have sealed the arch and also the other two corners, so vehicles are not coming straight from the arch to pass through the High Court. So when we entered inside, we have seen also the PIU officers, they have also gathered. And when it comes to the gathering, like always or before, it's limited because there is no much crowd here, and the police are under control, and we have only few people who are here. And also, if we had had you earlier, you will see behind me that people have already entered. And the most important thing is that Bob has already entered the High Court. We came and found him already seated inside the court. So this is what is happening right now. The sitting is yet to be to start, but as it reveals, we will bring you update on everything that is happening here. But right now, this is what is happening. Everything is under control here. The crowd is not that much, and the PIU officers have taken their stance in their various positions, both at the entrance of the arch and also at the entrance of the High Court, as you can see behind me. Very well. Behind you, I'm seeing some security personnel standing behind you. And of course, like you said, Bob has already arrived, and not so many people apparently on the ground. But before we talk about what is expected today, would you take time to remind us a bit about what has been transpired or what have transpired on this case? Because you know that it has been a long one, over 2 years now. The court has been joined on, and relatively along the way, we have seen a lot of Gambians built interest and have been coming out to the court to witness the proceedings. So remind us about the court proceedings, what has been happening so far? Thank you, Amadou. As you have known, or as we have known, it's been 2 years since Bob Keita was held at the Mile 2 Central Prison, being accused of rape. And this rape also has resulted to a child being born. And then they said that Bob Keita is the father of the child, which is why we're here today to confirm, or the DNA to confirm to us that whether Bob Keita is the father or not. So many things have transpired before today, and just recently we have seen and reports on social media that Bob Keita is the father. But however, one of the court reporters in this country, that is Exane, have said that he has contacted the person that they said have been circulating this information, but the person said he did not see those envelopes or to know what is contained in that envelope. What he was saying is that let us all come here today, which is the DDA, to know what is happening. You know, this is a national interest, I can say. It's a national interest case because so many people have interest in it for the fact that has been at the Mile 2 prisons for 2 years. And what they have been calling for is release Bob, because you know, he has been in the court, and then, you know, his case has been going on and off for over 2 years. So this has sparked public reaction because people want to know what is happening. People want to get to the root of this case, and which is why we are here today. So today, being the revelation of the DNA doesn't mean is the end of the case. So I think the court has to decide on that. What we are here for today is for the expert, the DNA expert, to tell us exactly what his research has given him and whether Bob is the father or not. But it is not the end of the case, as the court has the decision to decide that. Very well. Thank you, MC. I know in a moment we'll get to of course, local language as well. But just a quick one. Like you said, it, the DNA expert is expected to be in court to, you know, reveal the results of the DNA test. So, do you know that, or whether the expert is already in town? Yeah, right now at the moment we haven't seen him because we've been outside. We only saw Bob and some PI officers escorted him inside the courtroom, but we are yet to see the person who is said to be the DNA expert who is about to testify in a few minutes. But as the case reveals, or as the proceedings go on, obviously we will know who he is and what he has to say to the courts with regards to the DNA test. All right. The said expert was expected in Banjul yesterday, Monday, but hopefully he might be already in town. But like you said, we cannot confirm that, but we'll wait and see when he arrives. If he's already in town, then we would get to know. But just quickly, MC ñu gërëm la bu baax ci
ni nga leerale ak ñun ci li nga xamante ne mooy tolluwaay bi foofu ci Banjul ñu fàttali rek ne yaa ngi foofu ci High Court bi li ko waral mooy tey ñu ngi xaar Bob Keita keesam bi continuer foofu ci High Court bi te ñu ngi xaar lu am solo mooy tey ci DNA test bi nga xamante ne def nañ ko fale ci Ghana tey la ñoo war a wax result si lan la ndax lu ñoo laam-laamee lu am la wala amul ci kanam lay leer but first condition bi situation bi grand bi gis nañ police bi ñu ngi foofu ak yu mel noonu naka la environment bi mel fi nga nekk foofu ci High Court bi. environment bi fii mu ngi kaam melutoon comme time boobu noonu wala am na yenn fan yoo xamante ne boobu su daa ñëw court fii nii di nga gis ne police dañ dee am jafe-jafe trop pour lii nga xamante ne dafa lii nga xamante ne mooy nit ñi parce que dañ dee bari ba nga xamante ne daf dee nekk jafe-jafe si diggante police ak li nga xamante ne mooy nit ñi waaye tey soo gisee environment bi even suma gannaaw sax di nga gis ne nit yi bari wuñ noonu te bu yàggul ne la gis nañ ay tuuti nit maanaam tuuti groupe nii rek ñoo xamante ne dugane si biir court bi pour rek toog sa déglu li nga xamante ne moom la code bi war a indil askan wi fii nii tey waaye daal dëkk fii moom mu ngi kaam ba pare police yi maanaam PIU yi ñu ngi siil fi nga xamante ne mooy airport main gate bi ñu ngi ko siil benn moto dugut ak li nga xamante ne ñooy foo kona si ñaari kona si yi nga xamante ne ñoo seexa aaj bi boobu tamit ñu ngi ko siil soo benn moto dugut benn moto génn fi nga xamante ne mooy main gate bi di dem pour romba si High Court bi bu ñëwee nag fekk nañ Bob Keita ñëw na ba pare dugal na jël na toogam toog pour ñu lii rek li nga xamante ne moom la expert bi indi Amadou case bi dafa nekk loo xamante ne dafa soxal ñu bari parce que suñu fàttale ko rek Bob Keita nekk na prison maanaam lu toll si ñaari at boo xamante ne daf dee dem di ñëw di dem di ñëw soo lii nag mu soxal maanaam pour ñu leeta ko wala ñu firi ko last case bi nag waxoon nañ ne indi woon ne li nga xamante ne mooy DNA bi ñëw na waaye fi mu nekk nii dañ waroon a xaar ki nga xamante ne moo kondoog DNA bi ca Ghana moom nag ñëw na waaye fi mu nekk moom la ñoo xaar fi mu nekk nii pour mu ñëw wax ñun lii ak lii la gis si DNA parce que moom moo def li nga xamante ne mooy DNA bi nag mooy wane ne Bob Keita moo jur papa xale bi wala jurut xale bi. so loolu la ñoo xaar tey su ko defee xam naa ne yaa ngi doon wax sànq ne yàggaay code bi tax na ci yeneen code yaaren yu passé balaa bu mujj bi nga xamante ne bu yëfi dooraate gisoon nañ nit ñi dañ doon ñëw lu takku surtout xale yi di toppale nga xamante ne moom mooy case bi waaye tey dafa mel ni nit ñi bareeguñ comme noo ko waxee ba de situation bi mu ngi calm right now gis nga ne nit ñi bareeguñ waaye arrangement police bi ndax police bi dafa wala security bi dafa bari ak tamit dugg ci biir nda yomba na ak tamit ndax mun nañoo séntu ci kanam tuuti nit ñi amaana ñu bari foofu ci grand bi. waaw parce que bés bi dafa nekk loo xam ne dafa important parce que ñu bari bëgg nañoo gisal seen bopp wala déggal seen bopp li nga xamante ne loolu la ki nga xamante ne mooy DNA extra bi lu ma wax si fi DNA bi waaye sécurité si ñu daan baree noonu bari waaye bariwuñ noonu waaye daal ñu si koona bu nekk fii nga xamante ne moo surround li nga xamante ne mooy High Court bi koona boo xool daal gars yi ñu ngi fa toog am na ñu nekk si aaj bi nii toog fii nii am na ñu nekk si bunti aaj bi am na ñi nga xamante ne suma gannaaw ñoom ñu ngi foofu noonu si biir tamit balaa nga àgga si code bi si fu bopp nekka sécurité ñu fa soo àggee tamit si bunti code bi tamit sécurité ñu fa comme daal nuñ ko daan defee waaye melutoon comme nu meloon noonu nga xam ne dañoo jóoru ba pare pour traiter li nga xamante ne mooy contrôle nit ñi pour buñu andi benn violence ak yooyu noonu waaye daal dara xewagul fi xëy na nag si kanam nit ñi dinañ génn si parce que trafic bi nekk noo xam ne lu bloc la trafic bi mun naa nekk a facteur waaye daal si kanam bi daal rawali bu daal. all right loolu am na solo comme noo ko waxee ci kanam tuuti ñu ngi séntu ne ki nga xamante ne mooy expert bu war a jógee ko Ghana dina teew ci biir kor bi pour mu indi leeral waaye jàpp na ne ndam xam naa ñu bari ñu ngi laaj ndax kooku est-ce que agsi na ci réew mi ba pare sax wala agsi gud waaye xam naa ne comme noo ko waxee sànq ci kanam tuuti la ñuy xaar ñu seet ndax moom ñëw na parce que tey moom la ñuy xaar pour mu indi leeral. waaw kii nga xamante ne mooy expert bi gisuñ ko de waaye ki nga xamante ne mooy Bob daal moom gis nañ ko agsi na waaye xam naa daal su code bi commencé dinañ xam ne kii mooy expert bi ak tam ñu taataan lii nga xamante ne moom la jëlee Ghana muy nga xamante ne mooy DNA test bi. waaw MC jërëjëf xanaa su ma la ñemewoo sama lam
nga taa man di kangoto wala ma yóbbu la ci pol waaye xam naa ne man maa la ci gën a aay so ma bàyyi la ba ci kanam jërëjëf ci leeral yi xam naa ci kanam tuuti balaa programme bi ji jeex nañ dellu soit foofu nga indi ñu li gën a fees ak situation bi ndaa situation bi change na wala improve nag yooyu but in the meantime thank you very much ci leeral bi am na solo thank you until later we'll come back to you before the end of the program. Thank you. Our very own MC Cham there from the High Court in Banjul, bringing us up to speed on the situation on the ground. Ni mbiri mel gis ngeen environment bi foofu ci High Court bi ni situation bi mel ni ñuy baree guñ waaye nee na daal bopp moom duggasi na ba pare egsi na foofu ci court bi te ñu ngi xaar ki nga xamante ne mooy DNA expert bi ku def test bi ndax sample si dañ ko yóbboon ba Ghana foofu lañ ko tesee tax na nag kooku dafa war a ñëw moom mi nga xamante ne ñu jàpp ne moom moo conduct test bi mu wax naka la ko defee fal la jaar comme kex nu mu ko waxee woon lan la use fal la jaar ak yan firnde la teg ba tey result ba mënta am whether positif wala négatif bi nga xamante ne boobu lay wax loolu moo am fal la ko teg lan la def di xam su ko defee ñaari côté yëpp déglu ko nag li ci mën a am loolu nañ ko xaar ci kanam loolu ñoom ñooy détermine lan moo ci topp moon ñang di dégg nga situation bi ak fi yëf yi toll xam naa duñ ci wax lu bari parce que nu yëf yi demee la waaye daal luñ mën a wax ne pour ab Gambien si yëpp ñu ngi xaar di ubbi seen ay nopp ak tamit di seetaan lan mooy tukkee Banjul ci kanam tuuti. waaw anyway am na solo ñu jaajëfal ko MC waaye di waxati ne nag borom mbaar mi xam na lu xew yëpp. te ci kees bi am na ñu xam lu xew yëpp li nit ñi di xaar mooy. li xew te mu nekk dëgg nañ ko génnee donte le ay Amérique Ghana fu mu mënta nekk leen ko defee test bi askan bi li ñu soxla mooy everything dafa war a leer everything luy dëgg bi loolu leen bëgg waaye askan bi nekkuñ di xaar lu nekkul dëgg bi ñu ñëw gis loolu waaye anyway foo mënta jëlee test borom mbaar mi xam na lu nekk dëgg ak lu nekkul dëgg waaye nu mu ko xamee noonu xamal na ay ñenn si mbindeef mi ne lii dëgg la lu dëgg waaye once again lu ñoo xaar mooy na leer parce que comme ni ko waxee neexul wax waaye dëgg bi la askan bi di xaar na leer te loo si munta jàllar bi fii moom mun nga see am ndam waaye feneen ku ne xam na ne feneen am na because lu tax feneen da nga toog doo fi gis keneen kon feneen am na su boobaa nag yaay fees ak borom mbaar mi loolu moo tax dafa war a leer loolu la Gambien si di xaar loolu la askan bi di xaar lépp lu fi mun teew na leer mu demee nam demee su ko defee rek askan bi dinañ firi incha allah. so dafa mel ni tamit comme ni nga ko waxee woon nit ñi amoon nañ ci interest ñu bari jàppoon ne xëy na loolu tamit am na nu moo demee daf doon maybe contribute benn one way or the other ci code bi luñ ciy xaar waaye dafa mel ni ñu bari tamit ñu ngi wax ne Gambien bi comme ni nga koy waxee rek dañ dee xewal lu xew rek ñu génn toppan riirandoor bi wala riir bi ànd ak lépp fu mu nekkee ñu bari dellusiwaat nañ gannaaw dafa mel ni ci yëf yi wala ñu ngi bëgg a seet may chance justice bi pour ñu def seen liggéey parce que ñu bari ñu ngi doon wax ne ñu ngi liggéey ci under pressure ak yu mel noonu ñàkk a ñëw nit ñi comme ni nga ko daan defee est-ce que loolu lan lay firndeel na nit ñi dañ bëgg a may justice bi pour ñu doxal dëgg wala dafa am daal ñi nga xamante ñu ngi ci yeneen yitte. benn nguur dafa bëri pexe te lu nekk am na si pexe ak ay planam fexe naka la seere ci toxal nañ ko Banjul dafa sori te nit ñi amul jot waaye su doon si KM area bi li ñu doon gis dinañ ko gis nit ñi amuñ jot benn nit ñi seen boobu dañu am ay problèmes yu ñuy lijjanti ni ñu ko mën a booleeg nag di bàyyi loolu loo xam ne mooy sa ëllëg li nga war a topp bokk na si jafe-jafe yi nekk bokk na si ñaareel bi mooy nguur am na pexe aj na ko ajoon bu nga xam ne nii fàtte nañ ko ñu ngi si leneen because jamono bu ñëw dund nii li la jox gannaaw da nga koy fàtte because li si kanam mooy sa problème so problème yi am moo bëri ba bi lu joxe gannaaw wala lu ñëwagul lu yàgg sax dafa génnee nit ñi lu bëri si ñoom waaye óor na ma ne bëgg bu askan bi amoon ba léegi moo nekk si ñoom pour ñu gis ne atte bi jaar na si yoon lépp jaar na si yoon ba ku si ne li nga moom ñi tegal la ko waaye nguur dafa bëri pexe lu nekk am na planam pour wàññi li fi bu ko so bàyyi xel sa MC mu ngi laa woon ne sécurité bu fa daan ñëw fa parce que ñoom xam nañ ne askan bi ñëpp duñ mën a ñëwee comme nu daa ñëwee waaye Banjul li fa nekk bëriwut waaye doole bi KMC la te génne ne ko KMC bokk na si lu mu gën a wàññi bu ko foofu boo fa dem even 15 years xale yi da nga leen doon gis ñëw fa bundung su doon bundung au Kanifing nit ñi daneem fa dem parce que foofu am nga accès pour dox àgg fa waaye dox àgg Banjul nag moo li fi second li ajoon bu yàgg bi nit ñi relax neen te xam nga moom nit rek la waaye óor na ma daal li si des si xeli nit ñi mooy ne bëgg nañ dëgg feeñ ak fu mu munta nekkee ak fu mu munta génne te dëgg boobu bu mu nekk luñ kuk bu mu nekk luñ fooj
num happune na ko gaay hinde te loolu la Gambien si di xaar. exactly yeah. All right maam lu ñu xaar tey ñu ngi ko lamlaan lu bari surtout social media bi waaye ñun loolu nekkul lu ñu interest lu ñu interest tey mooy lan la ñoo déggee ci code bi tey lan moo ci war a tukkee loolu nag mooy ay results DNA test bi lan lay feeñal parce que ñu loolu tamit beneen component bu am solo la ci trial bi waaye lu ci mënta am comme moom ñam mu ngi ko waxee dégg mu feeñ loolu rek moom moo ci am solo jàngat bi ak li nga déggagum ci MC ak situation bi nu mel foofu ci Banjul lan lay doon. jërëjëf xam nga yëf yi njaw daf cee des aw xamin ba tey comme ni ma ko waxee woon di all the time because man sometimes yëfi case bi ak court bi emotionally di ma ci dee bëgg a wax in a sense of li ma waxoon keroog DNA test bii ñuy def tey bu fekkoon tout tànk baa ngi dund mu leer nit ñi ne tey buñ ko xamee kan mooy baayam dina dem ci ginnaaw way juram mu téye doomam yar ko teg ko ci yoonu siraatikal mustaxima mun na moo fàtte nattu yi nga xam ne moom moo ko dal benn bu dee dama ne bopp moo jur doom bi tey bu gisoon doomam xëj na mun naa fàttee li ko nakari bu dee jurul doomam keneen moo jur doom ndax doom bu juddu am nga bàyyi loolu umpale wuñ ne tey luy leer la ci liñ jàpp ne bu dee dëgg mooy feeñ ci deret woykat bi wax na ko de waaw Papa Thione ne doom boo gis am na baay am na yaay ne day am na baay so loolu moom mooy li am loolu kenn umpalewul ne lu ñuy xaar ci lu war a feeñ la te ak lu ci munta xew jàpp na ma ne fii ñuy wax ñin umpale nañu ko waaye comme ni ko ñang waxee am nañu fanaano démb xam kan mooy bàyyi doom bi ci results yi luñ wax ci results yi luñ wax waaw parce que loolu tamit foog mu waaw loolu laa la wax waaw ndax li tax ma ne la even balaa results yi tey dem na ñëw na yëpp doom bi munta ñàkk bàyyi ndax benn la ci ñin liñ gëm muy yonente yàlla Eesa waaw xam nga doom bi sax nu mu bu dul kooku ndax dañuy dellu si ci jamono boobu ñu jàpp ne xale bi mun naa juddu te amul bàyyi non xam nga problème bi tamit du bàyyi nu doom bi am na bàyyi amul bàyyi wala booy bi doom bi nu mu sosoo la wala liñ jàpp ne liñ tuumal bopp bi moom mooy issue bi waaw loolu laa la wax loolu moo indi non tuuma bi boobu daf ko pour nag leeral waaw loolu moo am wala amul léegi foofu waaw loolu laa ma ne def ci am paat dem na ñëw na yëpp yàgg na ci ñaari at ci ginnaaw tuuma boobu daf ko weddi ne moom amul ci liñ ko tuumal ne dafa tëddoo Faatu Ngoone onasaan nga ñi dem ba kañ tuumal ne moom la ñu tëddoo wan na lor doom juddu na ci léegi doom boobu nag la ñuy saytu kan mooy way juram tey ci càmbar loola lañ nekk waaye dama ne doom jooju ñiy saytu kan moo ko jur ana doom bi waaw moom dem na moom mu jëra la cee waaw moom dem na moom yàlla waaw da nga demam moom moo jur tamit demam moom moo jur beneen court case waaw beneen bi nga xamante ne mu ngi dem loolu laa la fi wax ma ne la waaw dem na ñëw na waaw because benn case bi tax na ba beneen judduwaat ci waaw loolu laa gis nga beneen bi juddu rek moo tax ma ne la ne léegi pour ñu xam tout tànk boobu kan mooy way juram tey ci lañ toll ci liggéey bu ñuy xaaree ne keneen moo jógee ci bitim réew di Gaana ñu yóbbu fa deret yi ndem si yàlla si tëdd ba tey ñu ne la jébbaluñ ko boromam. waaw mooy sample bi ñu yóbbu Gaana foofu. mooy sample bi ñu yóbbu pour ñu test. waaw because léegi tey loolu tamit pour mu leer mooy ne amuñ machine yu ko mën a def fii. waaw loolu laa la wax dafay dellusiwaat. mooy matuñ réew mi ci ñàkk a waajal suñ bopp. matlewuñ. non moon ñam buñ amee fii. machine bi ñëppay fi amoon independent witness ngay def. ki nga xamante ne moom lañ wax ne yow fi ñoo jëlee da ngay fekkee fi ñu ko defee nga fekkee man ñi def soo loolu man non waaw loolu moom def ne ñoom dafa waaw loolu la dañ gis jàpp nga ne man kooku moom if it kooku was me ñoom dañ waaw ñoom ci if def it was me to this extent bu machine bi amoon fii ma toog ñi saytu ko ba ma leer ne deret bi génn wane na ne man maa ko jur ak kum ci mënta doon ci kiñ tuumal ak ñi ñàkk tuumal because ñaar lañ tuumal ne ñoom kenn moo ko jur muy boobu mi tëdd ci kaso bi
ci ñaari at yu nga xam ne ñu ngi ko tuumal ne moom la wala faru ki nga xam ne moom moo nekkoon ki tuumalaate ne moom dañ ko tëddee xam nga ñaar ñooñu kenn moo ko ci mën a jur léegi nag dem na ñëw na bu yëf yi xewe woon ci biir réew mi kii di boob toog xale bu góor boobu toog seeni ay mbokk toog ñi am seede yu wóor ci diine manasaan nga ñi toog ñi génnee lépp lu nga xam ne machine bi loolu la wane ci firnde ne kii moo ko man du ma doon am xel mu tey waaw waaye gis nga man tey dama lay wax to my conscience of my belief lu munta xew man du ma ci am mbetteel man laa waaw noonu lépp lu munta xew man du ma ci am mbetteel non loolu moom foog ma ne mbetteel war na ci am sa parce que lu xew mooy ñaari yëf rek moo mun a am ci yëf yi fu mu toll ñaar yooyu lépp lu ci xew laa loolu laa lay wax is ayda mu nekk bii wala bale lépp lu ci xew laa la wax man lépp lu ci xew bu ma toogaatee fii su ma la ne gëm naa ko mun ngaa gëm ne man loolu moo nekkoon suma xel tey su ma ne la gëmuma ko mun ngaa gëm ne loolu moo nekkoon suma xel moo tax ma ne la lépp lu feeñ tey ci li ñu wax ci DNA test bi man du ma ci am mbetteel ndax bariwut ci lu ma ci gëm man waaw exactly bariwut ci lu ma ci gëm waaw xam nga lu tax ma ne xam nga lu tax may la man xel bu tey bu tax ma wax la loolu mooy ne man dama gëm ne atte bi yëfi DNA test bi ñuy wax nii du woon tey lii démb la woon lii xale bi ñaata la am balaa moo faatu. waaw waaye xam nga tamit yëfi code comme ni ñu ko waxee loi dafa sew ba pare def comme li tax mu dem ba tollu fii ñoo ko indi tey yëj na moo tax sax yëj na looya bopp bi di bañu la ànd ci li nga xamante ne moom mooy ci yëf waaw loolu laa la moo tax ma jàppoon ne dafa waroon a teel a am ak yu mel noonu. is what I'm saying the same consensus and the belief is what I have in me. comme loolu yëpp taxut ba tey jaar nañ ba fenn lu am. waaw loolu la waaye xam nga to the process of where we are today. fi ñu waxee rek mooy tey. to the process of where we are today mooy fi ñu nekk ni tey. lan lañ war comme like xam nga gis nañ nu yëf yi toll situation bi Banjul ak lan lañ ci war a mën a xaar. luñ ci mën a wax fii tey luy am dara du ko change it's going ahead as planned. is what I'm saying. expert bi dafa wax moom results yi lan la woon. waaw and I believe ne expert waaye moom tamit war a firnde li mu def parce que na borom xam-xam loolu laa la wax gis nga expert déglu ko expert bi dafa war a bokk ci ñi nga xam ne tey waxuma la Gambia waaye adduna bi war nañoo am recommendation buñ koy jox ci ne yëf yi dee ba mu tagga tembee ci réew mu mel ni Gambia ci alek kiis réeb DNA test bi mu mujjee Amadou lañ jëlee woon Gambia moom moo defoon li nga xam ne mooy sample test bi explanation am ci niñ defee test bi ba test bi mu indi positivity of kan moo nekk way juri xale booba taarix wala otherwise waaw non xam nga ak lu mun taxew mooy positif ak négatif rek moo mun a am. positif mooy ne boobu moo ko jur négatif mooy juru ko keneen moo ko jur. waaw loolu foofu la ñëw waaye keneen kooku tam positif la ci waaw xam nga fii bu moo leen dara tuumal bi mooy. mooy mu lu ñoo xaar mooy ndax bopp la wala du bopp. waaw loolu laa moo tax ma ne positif bi mooy kon ñu wax ne xëy na moom dafa déggeel na moom la su waxee otherwise négatif moom du moom. léegi keneen ku ko def loolu beneen process la. waaw loolu la loolu des na ci ñoom moo tax ma ne la. bopp bi booy moo tax. is what I'm saying waaye dama ne la. ak lu mun ta xew doom ji am na bàyyi. non loolu moom. waaw loolu moom biti la fanaan loolu is very clear. doom ji am bàyyi noonu kan mooy bàyyam kooku lañ bëgg xam tey léegi nag kii ñëw pour xamale ñi ko kenn ci ñi nga xam ne moom jàpp na ne jurul doom bi te loolu la weddi ci li nga xam ne moom lañ teg tuuma ci ndoddam dama ne képp ku nga xam ne taqee nga ci lu jëm ci lu mel ni ak yëf yi fi mu toll tey ci sensitiveness of test DNA pour xam kan moo jur ndem si yàlla ci tëdd fa mu tëdd wana saan nga képp ku ko def foo mun boo jógee woon sax fi nga xam ne moom moo nekk xaw ma adduna ba fa mu em wana saan nga tey jii adduna bi dañ lay bàyyi xel ci xool yow boo fi jógee maam est-ce que mënuñ dem sax ba ñaa ko xam kan la because li itteel code bi mooy whether is bopp or not is mifte x yooni code bi neew si loolu keneen du ko lijjanti code bi li mu indi rek mooy li mooy lañ bëgg a xam bopp la oo du bopp
ba problème bi mooy ne léegi accident si dem nga problème bi du affaire yi ëmbal Mr. X must be known. non ba loolu du itali code bi because code bi tey DMA bi daf ma ordre rek boobu sax boobu leneen la loolu leneen la waaye léegi sax ba pare li ma wax mooy bu ñu dugg si loolu li ma wax mooy ne sax amaluñ ñu yitte. fu ma bëgg a daaneel mooy ne rek lii problème mooy ne xam nga case moo fi agsi jooj bi moo foog ne lii mooy atte waaye tuumaaluñ boobu ëmbal daanu si kaw leen ko lifin waaw tëddoo léegi tëddoo na xale na ne moom musul xam léegi nag jooj bi mu ne lii mooy yoon bu gën a gaaw ñi seet ndax ku musul xam kay ku fosta dëgg yow boo ci amee ëmb moom la mu ne yoon bu gën a gaaw mooy ñi seet ñaar ñi boobu ak xale bi su fekkee ne ñoom ñoo bokk mbir moo ko jur dina leer ba tey liñ bëgg a xam mooy ne whether is Bob or is not so loolu la askan bi di xaar moo tax nag loolu nag maam loolu nit mun na see gis nii nit mun na see gis nii so moo tax askan bi jaaxle waaw ñëpp lii mooy lii waaw waaw reality maam ñu daaleel foofu because ten jot na dama bëgg ñu jël break because dañoo delluwaat Banjul after ak MC but dañu war a move on to some it's already 10 o'clock daaneel foofu den su ko defee ñu ñëwaat waaw exactly ñu dem jël break waaw absolutely den su ko defee ñu delluwaat of course nañ ci ñëwaat ci kanam tuuti nañ delluwaat jokkowaat ak MC situation bi bu xale improve tuuti ñu wana leen ak lu fay xew ñu fàttali rek ne yéen a ngi ànd ak Eyeafrica TV seen programme bi di Good Morning Africa programme bi nga xamante ne xam ngeen ne suba bu nekk ci biir week bi dañ dee faral di ànd ak yéen waxtaane lépp li nga xamante ne xew-xew la ci biir réew mi ñu ngi leen di gërëm bu baax ci safo bi ak ci kolte bi buñ fi tolloo ñu jël pause bu gàtt soog a dellusiwaat continuer waxtaan bi léegi dañ ñu ñëwaat incha allah. ikuniyaji ibañini kanta man foy ñala wata amanke ñala anin staji sm dam yalon ko promotion nyontango mi yalon ko afamata ke staji sm mbadi ilata telephone la abetema abambante asa tere bul fo wati jang spark 8c mi yalon ko kawa fo wuli worowla sang wuli wor kemeluru techno pop 5go minka sang wuli lula say wuli nan kemelula ay telo P37 mi yalon ko wuli woro say wuli lulda malam ay telo A16 kabu wuli saba kata wuli fula keme woro wula mobile ambulance dalasi keme say dinna wala tableto mi yalon ko isa be kenoti stage sem ka wafi wuli fula dalasi keme woro lala mbading nga dinkra ko to soto brikama GTST futan na dinkra to dam yalon ko aba combustion drive serekunda opposite Ojula Johnson auto wala apple talending maseto wala tabo ko traffic light auto kada bakilin kambunin julola The development of our Dalaba estate commenced in November 2018. Today, Dalaba comprises of over 350 affordable and quality homes with fenced and gated service plots. The estate boasts features such as surfaced dressed roads with interlocking bricks, solar street lights, and beautiful landscaping to be further complemented with 1,500 fruit trees. With accessibility to water and electricity, fenced service plot owners continue to develop their properties within a period of 24 months. TAF Africa Global has transformed a 20-hectare undeveloped plot into a fully functional residential estate. Families comfortably. TAF Africa Global. Our experience is global. Our focus is Africa. For information on any of our current and future development, please call +220 776 2333 or 376 2333. All right, welcome back, and thank you very much for
joining us. And just to remind you, they are watching your famous and favorite Good Morning Africa program right here on Africa TV. It's Tuesday, the 11th of October, 2022. If it's your birthday today, we wish you a very happy birthday and many happy returns with good health, long life and prosperity. And for those that are also hoping to celebrate their birthday in October, we wish you happy birthday in advance before the end of the month, by the way, I should say. So we move on and away from court-related matters to some health-related matters. We will talk about COVID-19 because the Africa Center for Disease Control brought together 15 journalists, West African health journalists, to train them on COVID-19 related matters. So, and our very own Mafuji Sise attended the training in Benin, and he bring us a report on that now. And we will now discuss on that before we get back to Banjul in a moment. Now, the Africa Center for Disease Control has just ended the training of 15 West African health journalists on community engagement and risk communication strategies and vaccination against COVID-19 in the capital city of Benin, Cotonou. The training held from the October 3rd to 7th is aimed at increasing the knowledge of West African health experts on health-related matters, particularly COVID-19 vaccination and ways and manners to eradicate vaccine hesitancy. Mafuji Sese has the details in this report. The 15 journalists from West Africa received training on community engagement and risk communication strategies on vaccination against COVID-19. Speaking to the West African Health Reporters, Advocacy and Communication Officer, Madam Lilian Bilogoho, says the training is important because her institution is with the intention to have 60% of the African citizenry reach collective immunity, adding that it's important to capacitate health journalists to communicate better. The 15th country of the Western region, so Togo, Benin, Dakar, Senegal, Gambia, Liberia, Sierra Leone. I've forgot a lot, but yeah. We're talking mostly about vaccination, COVID-19 vaccination, and how to counter misinformation and disinformation. Specifically, it's important because Africa CDC, we have a vision to vaccinate like 70%, 60% of our population, to reach collective immunity. Okay, so this is important for Africa CDC to capacitate journalists to communicate better and improve. We are here to help. So anytime you have like needs, Africa CDC is here to help. Okay, so we have the tools. During the workshop, we're gonna show you the tools you need to have like scientific information and scientific response to misinformation. This information understood as false information deliberately and spread in order to influence public opinion or obscure the truth, and infodemic, which refer to the rapid spread of information, both accurate and inaccurate, in the age of the internet and social media. Lead trainer Dr. Albert Maya Dibaya says these too can be dangerous. Because if people doesn't get that information, they don't get a good decision for their own health. Maybe they can use the medicine or techniques that are not right, and they are putting their life in danger. It is very important to deconstruct misinformation, to give right information at the right time, to make sure that people can get the good decisions for their own life, and make sure that they will save their life for themselves and the people they love. Dr. Amadou Cisse, Africa Center for Disease Control, highlighted that the Gambia and Sierra Leone are among the countries that objected against sharing COVID-19 data to the African Center for Disease Control for analysis, despite the importance of data sharing for Africa CDC to countries determine the next step. He said failure to do so deters countries these opportunities. Vera Okeo, trainer, urged participants to know the health system of their countries, saying this will avail them to report on health care-related matters. Participants vow to use their pens to change the narrative in health reporting in their countries, particularly in COVID-19 related matters. It is the intention of the Africa CDC to have every African citizenry vaccinated against
the deadly COVID-19. COVID-19 outbreak has shaken health systems around the world, including that of developed countries, and Africa, having been characterized by the worst health care system, is not an exception to this. The Gambia, Sierra Leone, Liberia, Senegal, Nigeria, Togo, and Benin are the countries that benefited from this training. Mafuji Sise, Eyeafrica News, reporting from Cotonou, Benin. All right, thank you very much, Mafuji Sise, for the report. And like you just heard from there, he was part of the Gambian journalists that attended the training in the Benin capital, Cotonou, and yeah, quite very interesting. Health journalists brought together to be trained on, of course, health related matters, particularly COVID-19 vaccines, and of course, on community engagement, of course, on risks, communications strategies to make sure that people would accept the vaccines, because there is a high sense of vaccine hesitancy in local communities, especially in a country like the Gambia. The level of people accepting the vaccine is very, very low. So the journalists have been trained in the way and means that they can go about in trying to maybe encourage or persuade people to accept the vaccines because of its importance in helping to protect us as people against the COVID-19 pandemic. Yeah, mon ñang li benen training bu am solo la moy tagat li nga xamantene moy taskati xibaar yi xam ngeen ne bu mbas mi génnee ba léegi foog naa ne ñi ci gën a bokk na ci ñi ci gën a am taxawaay mooy taskati xibaar yi di wax ak nit ñi di leen ñaax di leen soññ ci bàyyi xel ci taxawaay yi ak ci yu bëri liy tax nit ñi mun a aar seen bopp. tey bu ñu demee ba Africa CDC nekk mbootaay bi nga xam ne ñu ñooy seet wàllum feebar yi ci Afrique ak nuñ koy kaaraange gi ñu dajale fukki journaliste ak juróom jógee ko ci West Africa yóbbu leen ci beneen pour ñu tàggat naka la ñu mun a wax nit ñi naka la ñu mun a ñaaxee nit ñi ba ñu nangu vaccine bi parce que gis nañ ne vaccine bi pour ñu jël ko problème bi ba léegi surtout ci Afrique te ñun xam nañ ko fii ci réewi Gambia soo sant yàlla suñu maafo ji bokkoon na ñu dem ñëwaat na ak yu mel noonu ba solo si lan lay doon tey taskat yi baal seen taxawaay surtout ñoom ñu tàggat lan lañ mën a xaar ci ñoom. waaw am na solo comme noo ko waxee. nuyu maafo ji ndokkale ko si dem bi. Cotonou benn ñëwaat ak suñu naataango Omar Ba tamit Standard Newspaper suñu naataango la. ndokkale leen si bu baax parce que am nañu yaakaar ne lañ fa jàngee dinañ ko yaatal ba li taxoon ñu dem. ñu am gis impact bi si réew mi. mu am solo Amadou fii feebar daf fi yàgga malaria feebar polio leen ko. waaw polio diarrhea ak yeneen ak yoos time boobu noonu. xam naka leen ko doon waxee soo yooyu noonu yëpp daf fi amoon. te yooyu yëpp ñàkk moo ko fi génnee. soo moo tax corona bi du am doole si ñi wala mu jógee fi ba nga xam ne dañ faa nekk léeboon lippen dañ ko fi doon dégg te dinañ si àgg incha allah. su ko defee est-ce que ñaax nit ñi dina yomb comme noo ko waxee parce que dafa mel ni borom xam-xam yi ci wàllu health sector bi mooy wala ñi nga xamante ne ñooy ay xam-xam seen xaajoo seen biir. ñu wutee gis-gis comme noo ko waaye anti vaccine anti covid ñoom seen bopp est-ce que du loolu moo njëkk a tiital nit ñi ba am ñi nga xamante ne donte ne loo mën a wax luñ gom ne mooy mbas mi nekkul lu am nekkul dëgg deal la wala ay pexe la pour faagagal nit ñi am ñu jàppal tamit vaccine bi rax nañ ci li nga xamante ne mooy lu baaxul ci doomi aadama ba tax tey loolee mun ta wax ñoom duñ ko góom est-ce que du feewaloo yooyu noonu moo indi nit ñi tamit amuñ that courage amuñ that motivation pour nangoo jël vaccine bi ci Gambia fii boo xoolee nombre yi ma xamante ne moom mooy jël vaccine bi ñu ngi laa wax ne ma juumutee ay 30% or less than so also around that so problème bi ñu ngi target about 70% ba léegi mënuñoo atteindre loolu buñ commencé vaccine bi ba léegi ci réew mi so problème boobu est-ce que dina yomba régler est-ce que training bi of course am na solo waaye ndax journaliste yi kese mun nañoo def liggéey bi. non du yomba amul parce que comme lu nga yi nga lim noonu yëpp mooy problème bi te yooyu dañ am doole si askan bi te am na lu si dugg si xoli askan bi mun ngaa wax ne lu ëpp si askan bi gëmuñ ko so adduna biñ toll xam nga ne jamono yi doon am yeneen ñekk yeeg yooyu noonu xëy na technologie bi fu mu àggu foon léegi pour yàq dara dafa yomb une minute mun nga fay yàq dara adduna bi yëpp jot si waaye ndax defaraat ko dina yomba so this is the problème dafa am lu jiitu si Covid bi dañ si jiitu woon ay njuuj njaayang si lu nekkul dëgg mu ngi si ba loolu sax si xolal nit ñi
so after that waaye ku ne xam na ne am na because nit ñi ak xawma nit a ko defar xaw ma waaye rey moom kenn rek ko mën mooy borom mbaar mi ku ne xam na ne am mun naa sabab lu because léegoo léegi sax nga gis nit dem dóor nit mu dee waaye moom la rek because moom moo ko dogalee noonu waaye nag ku ne xam na ne feebar bi am na million sa nit bu ñoo dee si benn feebar am na lu si ew ba lu si raxoon nag ba nit ñi am si tuumaay nit ñi gëmatuñ ko mooy doxalin bi nu mu amee woon lii nguur yi dañ si bokka lii nit ñi seen bopp mu dem nag lii ñoom ñi seen bopp nga xam ne ñoo bokk kaam bi ñiy weddi ba ñooñu ñëpp léegi déggatuloo sax ñu wax ña doon weddi ñu dàqoon a weddi te nekk ay docteurs yu mag kenn ñoom ñëpp ñu ngeen a teglee kenn waxatu noppi nañ ñoom ñëpp noppi nañ soo li si des mooy ne nag seet naka la ñoo waxee askan waaye nag lii rek mooy pexe mi wax ak askan bi ak pexe muñ munta am donte dañ ko jàng Amérique Cotonou Dakar anywhere Banjul ye yëpp pour mun a delloosiwaat askan bi wax ña ak ñoom bu ko foog ñu waxoon ba mu yàqu foog ñu waxaat ba mu jag foog ñu waxaat ba ñooñu yaqeen dugg si ñoom ñu mun a gom li ñu lay wax ba mun a dem jël ko but anyway nekkul lu fi bees lii di ñàkk daf fi yàgg am nit ñi di ko jël te feebar yi taxoon ñàkk ñëw feebar yooyu very rare pour nga gis ko fi te askan bi gisoon nañ si seen njëriñ àddina bi gis nañ si njëriñ kon bii man dama ko considère comme yooyu benn si yooyu la foog ñu jëfandikoo ñàkk bi bay feebar bi jeex fi ba nga xam ne dañ doon toog de lu mu fi defoon te dinañ si àggi insha allah waaw. all right maam lan mooy jàngat bi ci mbir mi gis nga gaa yaa ngi nii ñoom lañ tàggat of course est-ce que jàppaloo ne dañ jàpp ne ñàkk a gëm bu ci ñu bari am ci feebar bi moo tax ñu jàpp ne media bi rek moo nekk tool bi nga xamante ne mun nañ koo use ba tey ñu mun a gën a communiquer ak nit ñi gan leen mun a ñaax wax leen li bari xëy na luñ déggoon ci yëf yi nekkul lu am misinformation am na miscommunication am na wala malinformation ñu bari nuñ ko waxee but in all that gis nañ ñoom tamit ñu ngi nas ay pexe daal ba léegi pour ñaax nit ñi ñu nangu vaccine bi xëy na dañ fiir ne media bi is the only right option bu ñu am léegi pour communication bi mun a jàll waaye est-ce que jàllale ko ba tey ñu am atteint objectif bi dana nekk li nga xamante ne mooy li mun a nekk waaye tamit media bi foog naa ne avenue la pour ñu mun a gën a communiquer ak askan waaw it's very important waaye xam naa ne li nga wax yëpp man li may wax mooy seen bëgg-bëgg du yomb pour ñu am ko waaw maa ngi la fi doon wax démb rek ndax ok dinaa nangu yenn ci ñang wax waaye man li ma gëm rek mooy ne gëwuma ñii li tax gëwuma leen mooy gëwuma vaccine gëwuma ñoom health expert yi li ñuy wax ko lu tax ma wax la loolu ñun Gambia tey we are victim of losing 69 children 69 moom mooy record bi mujjee waaw ñett yokku na ci 69 tout tànk yu nga xam ne dañ ne garab la bu ay borom xam-xam defer mu war a ñëw pour faj lu ñuy jural luy fagaagal suñuy tout tànk ñoo defar vaccine yi ñoo ñu ne Covid bi am na. waaw teg si borom xam-xam yu bon. waaw foofu laay waxee. waaw xam-xam nga dafa am bu baax ak bu baax. ñi defar buy lor pour mu dimbale boole si ay borom xam-xam yu bon yu defar garab yu bon. waaw léegi li ma gëm rek mooy ne ok xam naa ne ñi defar sirop boobu ñoom bi ñu koy defar dañ jàpp ne saafara moo taxoon ñu def ko. yow ñooñu kay waaye loolu laa ma ne ñoom loolu nga leen mën a gëmloo because li tax mooy Covid vaccine bi sax. waaye lan moo tax ñoom fu ñu ko defaree mu leen ko faa jaay seen dëkk. loolu diil la sax compagnie bi dañ ko nëbbu dafa mel ni lu leen si biir kër. ñooñu kay dañu sacrifice dañuy sacrifice just lu ñu def get money waaw. pour man sax ñooñu waruñoo dem skip free. waaw sacrifice ñu jaay loolu. waaw loolu la war a yóbbu code ñoom seen bopp suñu réglé ñun suñu problème bopp ba pare. ci réew mi suñu kilifa yu sàggan ba loolu dugg fii ba ñuy wax ne ay juujaaj ay deal ay kenn xamul ñu réglé loolu ba pare ñu soog leen attaque ñoom foofu ñu ko jaay ñu yóbbu leen international yi but loolu is another thing commune it's related yeah it's health matters understand léegi nag ma ne la man lii moo tax ma ne la gëmuma ñii liñ may wax man because of dama gëm ne ci ñii taxaw mën a defar tey sirop boobu waaye moon ñam buntu boobu lay indi tamit ñàkk a gom bi est-ce que mën nañ koo def holistically wala general yi mun nañu wax ne ñenn nañi ñàkk leen gëm waaye ñeneen ñi tamit am nañu nekk ci secteur bi wala ci système bi they are very much concerned educated wala xam seen liggéey te lu ñuy doxal duñ seet seen intérêt bopp li xam-xam bi laaj li liggéey bi laaj loolu ñooy doxal te boo jëlee garab exemple lañ laa wax ne tey soo jëlee garab bu jógee Amérique wala Europe booy koy naan li lay métti yow sa bopp da ngay feel ne lii ñu ko defar dañ ko defar pour
for a purpose. waaw waaye dafa ute garab bi. non non foofu problème bi foofu la. foofu laay waxee. waaw ñàkk a gëm leen nag loolu mooy. xam nga soo waxee comme gëmuloo leen dafa mel ni. tey daanaka leen mooy ne. ñun boolewuñu ci ñiñ war a def ci ñoom li ñuy defal seen boppam. li tax ma wax la loolu mooy. ñun ñoo saggan nag. ñun africain yi ñoo saggan amuñ. non maam saggan nit amul lu ñàkk de. waaw waaye amul lu ñu am. waaw loolu mooy problème ci wàllu wér-gu-yaram bi mooy saggante bi. tey mu ngi nii dëkk réew mi tey Amadou réew mi tey lu ñu duggee les garab yu bon yi amuñ machine labo bu nga xam ne dina mën a cek loolu. mooy sagganteef bi rek. waaw te loolu réew mi waroon na koy am. boo xoolee te amuñ ko soo doo mën a bileem tam kii dem sax dafa yéeme daal dafa yéeme waaye réew mi si boppam sax. càggante mu ngi si li nga wax feeñ na càggante dafa feeñ ci Afrique Covid bu mu ñëwee def ko wane. daf ñu weer Afrique. ba tax tey réew ñu mel ni comme Sénégal ñu ngi xeex bu baax pour gën a dooleel seen health sector bi. ñu ngi liggéey ak yu mel ni comme Morocco Egypt. South Africa. they are talking about producing vaccines not only for Covid. ñu ngi xalaat naka la ñoo defaraat li nga xamante ne mooy seen garab bopp Egypt ñu ngi expériment bi mu ngi sori nañ ci. sori nañ ci yow right am na ku ma wax loolu. gis nga li ngay wax if you follow this man every day maa ngi jël ay reports yu jógee ci réew yi. so I know what I'm saying moo tax ma ne la. gars yi dañ xam ne ñu ne dañ na sax bàyyandeku yaakaar. waaw léegi ma ne man ñàkku naa. yow ñàkku nga. waaw ñàkku na te jamono bu ñuy ñàkku ñun ñàkku machine bu nga xam ne tànk la dañuy ñëw rek ne la ko cuuc nga dem. wala ñu ne la ko cuuc nga dem. maanaam benn piqûre boobu. mun naa piqûre 100 nit fuul dëkka da nga fa daan dem benn machine la ñuy ñàkkee nit ñi waaye booba nit ñi amuñ woon xel mu tey ci ñoom léegi tey li indi xel bu tey mooy ne ma ne ñoom la waaye tamit da ngay jàpp ne jamono dafa dox dafa soppeeku jamono lu mu dox jamono lu mu soppeeku gis nga every day aduna nit ñi di gën a parce que da ngay gis ne time boobu xëy na loolu ñu ngi koo def fi nit ñi di gën a xàmmee non maam xëy na loolu tamit ñu ngi ko doon def fi boo soo demee ci yeneen réew yi duñ ko daan def parce que yaa ngi doon xëy na sax am na feebar yu bari yu tasaaroo fii tamit ci ñun jamono jooju loolu moo ko waral parce que tamit nit ki boo jëlee benn puso di ko dugal ci different nit time boo sa ay ma de pour sa boobu dañ ko daan ngi ku ko fi péngoo at waaye dañaa mujjee lu bees lu ñëwoon mooy dañ ko dee baxal man gis naa ne koo baxal si gaz bi ba mu sedd te time boobu mooy loolu waaye mujjee gi nag mu ñëw ku ne sa boos ba si boppa waaw loolu laa gis nga boobu time boobu développement amul waaye boobu gis nga fajkat itam ñi nekkoon ci health sector bi leen yitteloon mooy yow time boobu boo naanaan aspiro xaw ma soo ko naanee cop ci ngay def waaw ni wakkin loolu laa la ne léegi nag tey yow mu leer la ne bu vaccine ñëwee wala bu garab ñëwee nit ñi def ci paracetamol bi defar benn garab bu nga xam ne fii rek lañ ko indi understand ñii defar vaccine pour Covid-19 test ñi ne nañ ko yóbbu Afrique understand vaccine bi loolu ligoon la ci social waaw waaye loolu mu jëw ta am parce que tubaab ñun tam Afrique sax pour ñu accès vaccine bi problème la woon sant yàlla ak China ak WHO ñoom ñoo ci def dañ indi seen COVAX foofu ñoom ñoo dimbale ba Afrique am na sa réew yi nga xamante ne yàgguñ buñ ko amee so vaccine bi tubaab yi dañ ko teel a aki moo ko ñàkk a defar bi foofu problème bi africain président bi foofu lañ gën a meree Africa Center for Disease Control ñu indi training bi dañ ci sonn parce que ñoom they were leading pour negotiate Africa how to access the vaccine so ñoom right now ñoom ñoo nekk di lobby funds with WHO ñu fexe Africa naka la ñoo mun a xalaatee nu ñoo defara suñu own vaccine suñu own medicine as a continent we cannot keep on relying on the West as always loolu moom moo ñu tardel lu bëri Africa one of the African countries yi foog naa bokk nañ ci ñi njëkk indi xalaatu ban garab moo mun a stop Covid bi. waaye bi mu ñëwee Tanzania xaw ma non kii du Tanzania. maa ngi fàtte. even man sax dama fàtte waaye. Madagascar ñoom ñëw bi ñu ñëwee. waaw waaw ñoo dañ ne gomuñ ko loolu because ñu ne jaaru process bu mu war a jaar. si approuvuñ ko boobu lañ ñu may waaye ñun dañ ñu ko mayoon fii xaw ma dañ ñu ko seet doon boobu lañ jëlee woon Guinée Bissau ñu ne package bi luñ ko fayee xaw ma ñaata million loolu jurut na fi coow. waaye ñëw na ba fii yuusuñ ko sax. léegi nag loolu yëpp moo lay won ne. loolu yëpp moo lay won ne ci health sector bi ci boppam globally dafa am problème yu nga xam ne lu jar a xoolaat la te li tax ñuy war ko xoolaat mooy ñoomu neen seen biir la bi mu commencé one French génnee na benn niwakin mu ne bokk na ci yi gën a gaaw pour faj ko. waaw ñu weddi ko ñu weddi ko. waaye after long run
waaw fan ñu la use ko mujjee xam nga da ngay gis ifin dañ ko mujjee use. face mask bi am na docteur bu dañ ko njëkkoon a bañ waaw loolu la du xam nga am na docteur waxuma waxi assumption waaw onosaan mooy xalaat rek ne lii waaye ku la indil fangaaral ci table bi ne la lii bokk na ci li nga xam ne mun naa fagaagal li nga xam ne mooy feebar bi ci nu mu gën a xam nga boobu maam ñu bëri dañ doon indi seen xalaat jubóo waaye dama ne ñooñu docteur yi ne ay xam-xam leen si àddina bi doon wax ko si dégg mu waxati dafa mel ni àgg na si ndaren daati waaye boobu ku nekk ngay fugg dënn man docteur bu jàngee fu ne la lii du dëgg li war naa amee nii kii ne nangam mun na am lii kii ne pébesu sax mun na koy faj kii ne limon mun na koo faj problème bi yëpp dafa bari woon waaye right now ñoom ñëpp yi ngeen a teg ñoom ñëpp a bokk fu ñu ko problème bi lesson si yu feeñ waaw moo la lu gën a feeñ ci mbir mi te gars yi xam ko mooy Africa as a continent dañu lajj ci wàllum wér-gu-yaram ci wàllum health système bi yëpp dañ baaxul parce que mënuñoo defar sax benn garab bi nga xamante ne wala ay vaccine bi nga xamante ne bu dara xew mun nañ koo use right now nii xoolal Uganda ñu ngi nii Ebola mu ngi leen bugg a faagaagal Ebola li nga xamante ne amul lim deful Guinée amul lim deful Sierra Leone amul lim deful Liberia Congo mu ngi nii bu demee ñu xeex ko mu demaat but vaccine bu génn new variant wala bu strain bu génn right now Uganda vaccine bala mënul koo stop mënul koo faj WHO directeur bi mu ngi laa wax ne léegi ñu ngee développé yeneen vaccine yi nga xamante am nañ yaakaar ne yooyu buñ ko usee dina mun a stop Ebola bi ni bu nekk Uganda so can you imagine that so what is Africa doing as a continent pour loolu so I mean foofu laay waxee moo tax waa xam nga li xew mooy moo tax xëy Afrique duñ gaaw a dem ci wàllu health sector bi ndax li tax mooy always li may wax la problème bi ñu am yàlla moo ñu nattoo ñun ñu nekk doomu Afrique dañuy believe ne ñun as African ñoo mën a change Africa waaye suñ problème mooy is our leaders understand because ñoom la yàlla teg ñi am opportunity pour war ñee sàmm teg ñi ci yoon bu nga xam ne dinañ mën a gis suñ ëllëg ci jàpp ne suñ wér-gu-yaram mun nañ koo téyel suñ bopp suñ njàng mun nañ koo téyel suñ bopp suñ yu neem dem waaye coming back to tey ba léegi ñu ngi am problème ci fiñ nekk ci Afrique wax nga ko léegi Gambia tey as a country bu nga xam ne less than 2 million population nga am ñaata nit la ñàkk ci ñu dee ci wàllu Covid ci record on sax more than 300 nit ñàkk nañ ci seen bakken ba tey 30 something li nga xam ne moom moo nekk percent of ñu vaccine mënu la koo am on sax te loolu nga soxla pour ne at least boo ko amee xëj na di nga mën a am looy saytu ci yaakaar ne bu mbas mi war a dellusiwaat mun naa muccal ñu bëri waaye tey ok 70 waaye léegi xam nga tatti sa amaguloo ko mën san loolu la may la pour xayma rek ne fanweer ci juróom-ñaar fukk bi nga bëgg mënuloo koo am léegi fan la ñuy dem ci tey ku mel ni man su ma xel tey ci ma gëm ne gëmuma ñii li ñuy wax mën san nga waaye ma jàpp ne tey maa fuji mi dem beneen nekk taskatu xibaar ak Omar Ba mi dem beneen nekk taskatu xibaar tey buñ ñëwee war nañoo mën a dalal suma xel ci ma gëm ne tey jii du damay déglu ministre bi nga xam ne health la nekk ma jàpp ne mun naa ànd ak tey WHO ñi nga xam ne man trosuma leen understand because damay gëm ne rek ñoom ñëpp ñoo bokk benn buum biñ yaakaar ne buñ bëgg a fagaagal Afrique fan lañ mun a jaar ci suñ ay nguur xam nga nguur yi ñu bëri ñu ngi leen ci doon tuumal ci ndorteef bi jàpp ne waaw suñ nguur yi ñoo ko def ba réew moo dem Gambia fii président Adama Barrow moo ñàkk a ñàkku Sénégal président Macky Sall moo ñàkk a ñàkku because lu ñu doon wone mooy they lead by example